Darshi, we've always seen you in films that are very high on content, ante content unna films antaru kada, because see, let it be films where you've done as a main lead or as a very important role in the film. How did Darling come to you? అంటే how did you think? డార్లింగ్ అదే చెప్తున్నా. ఐ థింక్ నేను A1 Express అని ఒక ఫిలిం చేస్తున్నాను అనమాట. A1 Express లాక్డౌన్లో మేము షూట్ చేస్తున్నాం ఆ టైంలో అది. అండ్ అప్పుడు దట్స్ ద ఫస్ట్ టైం ఐ యాక్చువల్లీ మెట్ అశ్విన్. Wow, that's a long time. యా, లాంగ్ టైమ్ అగో. అండ్ అప్పటికి అశ్విన్ వాజ్ పిచింగ్ డార్లింగ్ ఫర్ అదర్ యాక్టర్స్ ఇన్ అవర్ ఇండస్ట్రీ. Okay. అండ్ కొన్ని అవుతున్నాయి, కొన్ని అవ్వట్లేదు, కొన్ని డైసీగా ఉన్న సిచ్యువేషన్. అండ్ నేను అప్పుడు ఐ వాజ్ స్టిల్ దట్ క్యారెక్టర్ యాక్టర్ స్లాష్ కమీడియన్ స్లాష్ హీరోస్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ దట్ ఈస్ లైక్. అండ్ అదే టైంలో ఐ రిమెంబర్ లూజర్ వెబ్ సిరీస్ ఒకటి వచ్చింది. Right, that did very well. అండ్ దెన్ వి మెట్ దేర్ అండ్ కలిసినాం. అండ్ దెన్ అప్పుడు హీ వాజ్ బేసిక్లీ ద కో డైరెక్టర్ ఆఫ్ ద ఫిలిం. బట్ I saw this man, he is the loudest voice on the set anamata. Loudest voice ante it's like the leader's loudest voice. Oh, you were the co-director of A1 Express. Creative head. Sorry, that padam where Okay. but he was But you basically- worked in it. So, and he was managing the entire set production and he was giving all the, ante basically he was managing the whole film. Endukante appudu we were short of people, endukante covid time kada. అండ్ కోవిడ్ ఓపెన్ అయిన ఏమంటారంటే ఆఫ్టర్ ద లాక్డౌన్ ఓపెన్ అయిన కొద్ది రోజులకే షూటింగ్ మొదలైంది. సో తక్కువ మంది క్రూ. అప్పుడు ఏంటంటే లంచ్ కూడా వి వర్ అడ్వైజ్ టు బ్రింగ్ ఫ్రమ్ అవర్ ఓన్ ప్లేసెస్. యా. It was the first, we were kind of the first few films who started shooting. అంటే కోవిడ్ వాజ్ స్టిల్ దేర్. ద ఫస్ట్ వేవ్ ఇంకా ఎండ్ అవుతుంది, బట్ పీపుల్ హ్యావ్ టు కమ్. సో తక్కువ మంది క్రూ తోటి ఎక్కువ వర్క్ చేయాల్సి వచ్చేది అనమాట. సో అప్పుడు ఐ హావ్ సీన్ హిమ్ డూయింగ్ దిస్ వర్క్. అండ్ దెన్ కట్ చేస్తే అక్కడి నుంచి ఒక 3 months తర్వాత అది అప్పుడు సీతారాం వాజ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ కనెక్షన్ బిట్వీన్ బోత్ ఆఫ్ అస్. సో సీతారాం వాజ్ లైక్ ఆర్ క్రియేటివ్ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ ఆల్సో ఆర్ మేనేజర్. లైక్ అన్న అశ్విన్ ఒక కథ చెప్పిండు, చాలా బాగుంది, వీఆర్ పిచింగ్ ఇట్ టు హీరోస్ హియర్ అంటే, ఓ నైస్ కెన్ లైక్ అండ్ దెన్ కెన్ ఐ గెట్ టు రీడ్ అన్నట్టుంటే దెన్ ఆఫ్ కోర్స్ పంపిస్తే దాన్ని నేను చదివిన లైక్ వన్ గో. ఇట్ వాజ్ లైక్ బ్రిలియంట్ స్క్రిప్ట్. అండ్ దెన్ అప్పటికి కొంతమంది ఇక్కడ డైసీ సిచ్యువేషన్లో ఉంటే దర్శి కూడా బాగుంటాడు యాక్చువల్లీ అని అన్నాడు అనమాట సీతారాం తోటి. అండ్ దెన్ సమ్వేర్ ఐ ఫెల్ట్ అంటే యూ ఫీల్ నో దట్ యూ పుట్ అ వర్డ్ టు ద యూనివర్స్ లైక్ అబ్బా ఐ విష్ ఐ కుడ్ డూ దిస్. అండ్ దెన్ కొద్ది రోజులు వి మెట్ ఇన్ చెన్నై. అండ్ దెన్ చెన్నైలో దిస్ ఇస్ ఆల్ ఇన్ 19 అండ్ 20 early 20 sorry actually it's 20 we read in 19 we met in Chennai during 20 September ఆ టైంలో చదివిన దానికి కొద్ది రోజులు అంటే అదే 6-7 monthsలో మళ్ళీ వి మెట్. అండ్ దెన్ ఐ వాస్ ఫీలింగ్ ఇన్ సైడ్ అంటే యూ నో ద ఎవ్రీ సెల్ ఆఫ్ యువర్ బాడీ వాజ్ లైక్ అబ్బా ఇలాంటి స్క్రిప్ట్ చేస్తే భలే ఉంటుంది. అండ్ ఎందుకంటే ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ వాజ్ లైక్, ఎస్పెషలీ ఐ వాజ్ అ హ్యూజ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ ద ఉమెన్స్ క్యారెక్టర్ ఇన్ దిస్ ఫిలిం. ఆనంది అనే క్యారెక్టర్, బేసిక్లీ హర్ క్యారెక్టర్, ఐ వాజ్ అ హ్యూజ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్. అండ్ ఏమవుతుందంటే వై ఐ వాంటెడ్ బికాజ్ ద పర్సన్ డూయింగ్ ద క్యారెక్టర్ అది ఎంత ఇంపార్టెంటో దానికి ఆపోజిట్ పర్సన్ ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతాడు అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో నాకు ఐ కుడ్ ఫీల్ దట్ రియాక్షన్స్ ఇన్ మై హెడ్, అరే ఇది ఇట్లా చేయాలని. యూ సీ దట్ ట్రైలర్లో టువర్డ్స్ ది ఎండ్ హౌ ఇస్ లైక్ హిస్ కన్ఫ్యూజన్ బేసికలీ. సో ఇది ఐ ల్యాండెడ్ ఇట్ బికాస్ ఐ థింక్ ఐ ఫెల్ట్ ఇట్. ఐ థింక్ ద ఎంటైర్ ప్రాసెస్ వర్క్డ్ ఫర్ మీ అని అనిపించింది. అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఫెల్ ఇన్ ప్లేస్. లైక్ లూజర్ కేమ్ ఇన్ అండ్ దెన్ one after the other film. And again he went back to do one. I wanted to do Darling, but మధ్యలో he went and did Unbrew. He did Unbrew Tamil film. అప్పటికి I think his shooting ఉందనుకుంటా 2022. So actually this is a very interesting journey to tell technically. I think now we can tell. So once he read it, after that time I was following up with another hero here, and it was going on and on. Almost a year went in that for me. So then because I came to cinema very early, I became an AD when I was 17. So by then I've already been in the industry for almost 12-13 years. So I thought like at one point when we think, is this really for us or are we not going to get it? At that time is when he called and told. I don't know whether I can tell this or not. He called and told, Macha, I'll just tell you one thing. You've written a fantastic script. I am ready to act, but I don't have market. I am not doing leads.
but if at all you think I can fit into this, we'll try doing something. So that was kind of the first yes I got for this story. And then things were going on, and my Tamil film started. Even when I stopped following up, because I started a film, I stopped following up. So even then he would call me in between. You know what, I fixed one investor, you want to come and narrate? I'll come and narrate. They'll listen, they'll say the story is good, something will not happen. Then the investors at that time, this I'm telling because how important success is for even for a good content to come out. For a good content to come out only, it is so important. That kickstart is so exactly. important. So then what Darshi used to do is, he has fixed narrations from his phone. He's fixed narrations, I think, to some 6-7 female actors, because the investors who he spoke to at that time, felt that to make this film you need at least a big female star who we can bank on and all. So every time I narrate for 3 hours. So when I stand and narrate. he fixed almost 6-7 actresses. Okay, he said, Macha, somehow, come on, let's convince her. We'll start the film. Like this, it's going for 3 years. Every time I will narrate, they will say script is good, and then after one day they'll call and say, no Ashwin, I can't act. Bring a bigger hero. They will tell some other name, some other tier 2, tier 1. All their ambitions and aspirations, they were throwing it on me. At that moment, what I was thinking was, at this moment between end to 2021, more than me, there was one person who wanted this film to happen, and it was him. So I decided. Thank you for wanting it to happen. So at that moment, I decided, if at all this story comes to life, it has to be through Raghav and it has to be through Darshi. If not, I'm not doing this film. I fixed in my head. Then things were going on. Then we used to talk on and off. It was just normal. Then Balagam released. I called him to appreciate, to congratulate, to share my happiness, saying, bro, super bro, congratulations. I'm so happy that Balgam has come and it's doing really well. Every day numbers are going elsewhere and all that. Like, thank you Macha. I'm in one interview, I'll call you. Okay, he cut. Okay, I was like, okay, like since 13-14 years in cinema, we've seen, okay, one more person to do the same. I thought like that. Then 2 days later, I think it was the 25th day of Balagam function or something, he calls me. He calls and says, Macha, that story is still there. But I already fixed in my head, no, it's for him. Yeah, bro, it's there. I think now one success has come, we can try to mount it. From there, it took us 8 months to start Darling. So for this, I am really thankful for him, because he kept all his egos aside, and he picked up his phone. He spoke to people. I have a story. And all that I did was, he'll do everything for me. I just have to go and narrate my story and walk out of the room. My job is done there. Don't you think that's what a good story does? When you listen to a good story and when no one is taking him, like, you dumb idiots, like there's something so good, like take it. You'd want to give it. Yeah. And nijanga ever cross pettunte vallu cross pettuntade antaru kada. Like it's all destined. This is also this journey is also about remembering one thing. This is a lot of times what we call, forget the idea of success, but the idea that oka pani kavalante all you need is consistency. Like, ante success is the afterwards result. Adi inta success ani kaadu gaani, but and then when all we were doing is like constantly, sir oka kada undi, please vinandi. So ante he would narrate, I think more than 150 narrations he would have given across Tamil and Telugu and Bombay lo akkada ikkada anni. So all of this ఏంటంటే talent is one end of it,
But the hard work, I think, basically that persistence or consistency, ఇవన్నీ ఏంటంటే he should అంటే all I did was like I just knocked the door, he would enter from there. Like, yeah. So I did nothing. Exactly. It is like that. So it happened, and it is also as true as why did you pick up Committee Kurralu? It's because how content is so like